안녕하세요. 레이키 마스터 루시입니다. 오늘 준비한 레이키 세션은 내려놓음을 위한 레이키 세션이에요. 우리가 마음 공부를 하고 또 영성에 대한 공부를 하면서 내려놓아야 된다, 내맡겨야 된다, 이런 이야기를 많이 하죠. 제가 예전에도 그래서 신성의 가이드에 맡기는 방법이라는 영상을 찍어서 올린 적이 있었는데 그걸 한번 참고해 주시면 좋을 것 같고요. 영성에서 내려놓음이라는 개념은 굉장히 중요한 핵심 개념입니다. 단순히 포기를 한다거나 무기력해지는 것이 아니라 어떤 내 생각, 내 에고, 그런 집착을 끊고 신뢰와 평화 안에서 자신을 맡기는 깊은 내적인 행위를 뜻합니다. 그래서 내려놓음이 중요한 이유는요. 먼저 에고가 해체가 됩니다. 내려놓음은 에고 중심적인 집착, 두려움, 통제 욕구를 내려놓는 것입니다. 이걸 내려놓았을 때 우리의 진정한 자아가 드러나기 시작합니다. 그리고 내려놓는 것은 내 뜻이 아니라 하나님, 뭐라고 부르든 전지전능한 그런 높은 큰 힘, 창조주, 근원, 우주의 흐름에 자신을 맡기는 것을 뜻합니다. 이것은 신뢰와 믿음의 표현입니다. 그리고 사실 많은 사람들이 고통을 겪는 이유는 에고의 집착에서 오기 때문입니다. 자기 생각대로 통제가 되어야 되는데 그렇게 되지 않을 때 사람들이 고통을 느낍니다. 하지만 내려놓는 순간 고통도 함께 사라지면서 가벼워지고 마음의 평화와 자유를 느낄 수 있게 됩니다. 그래서 이러한 통제를 내려놓을 때 예상하지 못했던 길이 열리거나 기적이 일어나는 경험을 할 수도 있습니다. 이것이 바로 레이키의 가이드, 신성의 가이드를 경험하는 순간입니다. 많은 분들이 레이키를 받으러 오시면서 힘들어 하시는 게 자신의 에고로는 도저히 여기서 해결할 수 있는 방법이 없을 것 같을 때, 여기서 벗어날 수 있는 방법이 없는 것 같을 때 굉장한 절망과 무력감을 느끼시는 것 같아요. 네, 그럴 때마다 제가 하는 말은 항상 신은 내 머리에 지혜를 뛰어넘는 그런 놀라운 지혜와 권능을 가지고 계시기 때문에 그렇게 맡겼을 때 내가 스스로 해결하려고 고치려고 하는 마음을 내려놓고 맡겼을 때 내가 생각지도 못했던 해결책을 선물처럼 받을 수 있다고 이야기를 하거든요. 네, 그래서 이렇게 내려놓을 때 우리가 정말로 더 큰 그런 힘의 권능과 그런 지혜와 이런 것들을 더 느끼게 되는 것 같아요. 네, 그래서 오늘 내기 세션은 여러분이 이렇게 꽉 쥐고 있는 에고, 사실 두려움 때문에 이 에고를 못 놓고 계신 거거든요. 그래서 그 두려움을 치유를 해서 좀 몸을 더 이완시켜서 에고를 내려놓을 수 있도록 레이키 세션을 해드리겠습니다. 많이들 어떻게 에고를 내려놓냐 이렇게 얘기하시는데 제가 자주 이야기하는 감정 정화 확언 또한 이걸 사실 내려놓는 방법이고요. 많은 사람들이 내 안에 받아들이기 힘든 수치스러운 부분을 인정하지 않으려고 하면서 억누르게 됩니다. 네, 근데 제가 말을 하라고 하죠. 나는 이렇게 수치를 당하는 사람입니다. 버림받을까봐 너무 두렵습니다. 이렇게 이제 말을 하는 순간 내가 이런 두려움이 있구나, 이런 감정이 있구나, 이거를 인정하고 받아들이게 되고요. 그리고 이렇게 말을 한다는 것 자체가 더 이상 내 안에 억누르는 게 아니라 이렇게 꺼내놓음으로써 신에게 맡긴다. 이 흐름에 맡긴다는 뜻도 됩니다. 그래서 여러분이 이렇게 내가 에고로 집착하는, 통제하는 것이 있다면 그걸 먼저 인식하시고요. 아, 내가 지금 이 생각에 너무 사로잡혀 있구나. 그리고 이 감정을 억누르고 있구나. 인정하시고 그리고 그걸 받아들여 주시면 됩니다. 나에게는 이런 감정이 있습니다. 이런 두려움이 있습니다. 이런 수치심이 있습니다. 그래서 이걸 느껴주시고요. 그리고 이제 맡기는 기도를 하시면 돼요. 그래서 저는 하나님의 두려움을 저는 이제 하나님께 맡깁니다. 주님의 손에 맡깁니다. 그런 식으로 기도를 하고요. 여러분이 원하는 상승 마스터가 있으시면 그 마스터에게 이렇게 요청을 해보셔도 좋습니다. 그리고 호흡 명상을 하시는 것 또한 도움이 되실 거예요. 숨을 들이마시고 내쉴 때 이러한 걱정, 불안, 집착, 에고 이런 것들이 내 몸에서 빠져나간다고 상상을 하시면서 깊은 호흡을 하시는 것도 도움이 되고요. 당연히 레이키를 하시는 것도 도움이 됩니다. 그 감정이 내 몸의 어떤 부위에 있다면 어디에 있을까 물어보시고 거기에 손을 대고 레이키를 보내주시면 됩니다. 그러면 지금 한번 같이 해볼 거고요.
내 안에 이렇게 내려놓지 못하는 것이 있다면 그게 명확히 뭔지 알고 계신 분들은 그걸 떠올려 주시면 되고요. 잘 모르시는 분들은 내 안에 내가 내려놓지 못하는 것이라고 이야기를 하셔도 즉 그게 뭔지 모르셔도 레이키는 알고 있기 때문에 그쪽으로 작동을 할 겁니다. 그래서 한번 지금 내면에 물어보세요. 내가 지금 내려놓지 못하도록 막는 부분이 내 몸의 어떤 부위에 있다면 어디에 있을까? 처음 떠오르는 부위를 하나 정하시면 되고요. 정답은 없기 때문에 그냥 추측하셔서 하나 정하셔도 됩니다. 네, 그럼 이제 그 부위에 손을 대고 레이키 세션을 받으시면은 그쪽으로 레이키가 흐를 겁니다. 네, 그럼 지금부터 레이키 세션 시작할게요. 이제 눈을 감고 편하신 자세로 레이키를 받아주시면 됩니다.
네, 레이키 세션을 마쳤습니다. 저는 머리가 좀 가장 강하게 느껴질 거라고 사실 예상을 했는데, 머리에서 우리가 많이 통제를 하잖아요? 네, 근데 머리도 아프긴 했지만, 가장 크게 느껴진 거는 좀 하부 차크라 쪽의 두려움이 가장 크게 느껴졌던 것 같아요. 그래서 가슴도 좀 불안하고 초조하고 두근거리는 게 느껴지고, 그리고 배 쪽에, 아랫배 뭐 1번, 2번 차크라 이쪽에 좀 이렇게 우리가 에고를 내려놓지 못하는 게 이걸 놔버리면은 정말로 내가 뭔가 나를 보호해주는 장치 없이 당할 것 같은 그런 두려움, 무서움, 공포, 그런 두려움이 많이 느껴져서 그쪽을 많이 느껴드리고 또 방출하고 하는 작업을 많이 했고요. 그렇게 하니까 후반부에는 엄청 가벼워지면서 하품도 그런 이제 감정들이 좀 빠져나가서 굉장히 그 안에서 이렇게 빛이 퍼지는 안정되고 좀 편안해진 느낌. 그리고 약간 그런 안도감 있죠. 막 우리 뭐 어렸을 때 부모님이 없어져서 막 불안해하다가 갑자기 부모님을 찾았을 때 그 약간 긴장 풀리는 그런 안도감? 그런 게 좀 마지막에 느껴졌어요. 그러면서 좀 이런 긴장을 내려놓고 여러분들이 이런 하나님 아버지한테 맡길 수 있는, 신에게 맡길 수 있는 그런 마음이 좀 들지 않았나 하는 생각이 듭니다. 네, 그래서 저도 세션 끝나고 나니까 많이 가벼워진 느낌이 들고요. 여러분도 어떻게 받으셨는지 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다. 네, 그러면 오늘 세션은 여기까지 하고요. 다음에 또 좋은 세션으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕.